So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5, wo unser Restaurantbetrieb im letzten Part sein Ende gefunden hat. Und ja, bedauerlicherweise, ja, dauert es nicht mal allzu lang, bis dann erstmal die Raumstation Spezialeinheit vorbei ist. Naja, wir können aber immer mal kurzzeitig mal sehen, was denn jetzt hier los ist. Auch wenn wir jetzt aber am besten nicht mehr so viel machen können, ja. Neue Materialien sind hier aber doch, glaube ich, ja nicht hinzugekommen. Warte mal, fehlt hier nicht was? Ulkmuschel. Diese Muschel macht ein seltenes Geräusch. Es ist kein Lachen, aber es hört sich trotzdem ziemlich lustig an. Warte, wieso fehlt hier jetzt was? Da die Nachwirkung der Invasion der... okay, nicht alle Kuriositäten. Okay, Bewertungspistole, aber jetzt erstmal kurz Hertha befragen. Du scheinst was Zeit zu haben. Ich habe zufällig ein kleines Experiment, bei dem du mir helfen könntest. Tja, ich werde doch nicht dein Versuchskaninchen sein, oder? Ein Feuerwerk auf der Raumstation, kein Interesse. Das Stelle rund in deinem Körper sollte lieber dort bleiben, wo es ist. Ich werde Teile meiner Erinnerung und Wissen digitalisieren, sie auf den verschlüsselten Server der Raumstation hochladen und eine KI-Kopie von mir erstellen. Sie wird die langweiligen Fragen beantworten, für die ich zu beschäftigt bin. Hast du dabei helfen, die Raumstation zu leiten und vielleicht sogar neue Forschungseinrichtungen zu entdecken, die ich übersehen habe. Die Schönheit von Maschinen ist, dass sie sich nie ausruhen müssen und monotone Aufgaben nie satt haben. Natürlich wird sie nicht mit der echten Version von mir vergleichbar sein. Sie ist nur ein Schatten meines Genies. Und diese Hertha hat ein Ablaufdatum. Danach wird sie vollständig gelöscht. Schließlich weiß man nie, wann irgendein dummer Hacker versucht, sich in die Datenbank zu hacken. Und was genau soll ich machen? Du sollst diese KI-Version von mir selbst im Auge behalten und feststellen, ob sie mit unterschiedlichen Situationen umgehen kann. Asta und ich haben mehrere Aufgaben ausgearbeitet. Einige erfordern Datensammlung von deiner Seite, andere sind knifflige Probleme für die KI-Hertha und wieder andere sind unerwartete Situationen. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren wird. Diese Aufträge werden die KI-Hertha trainieren und gleichzeitig die Raumstation testen. Du musst dem Team der Raumstation dabei helfen, dass das Experiment reibungslos abläuft. Ich habe die Details auf dein Terminal hochgeladen. Ich will ja keine Zeit damit verschwenden, alles zu erklären. Oh, wird nicht ganz erledigt. Schau diese Enthusiasmus an. War die letzten Tage nicht viel los? Wenn du dich so sehr nach etwas zu tun sehnst, könntest du ein paar weitere Tests in meinen Universum-Simulationen durchführen. Ich frage mich, wie meine KI-Version deine Arbeit bewerten wird. Sie ist vielleicht nachsichtiger als ich, da sie es noch nicht mit so vielen Narren zu tun hatte. Enttäusche mich also nicht, oder besser gesagt, enttäusche uns nicht. Das wird also beim besten Willen nicht richtig funktionieren. Tja, das wird beim besten Willen nicht richtig funktionieren. Oder ich muss in 4 Stunden nochmal schnell vorbeischauen. So wird es eher sein. Ich muss in 4 Stunden nochmal nachschauen, wie die ganze Sache jetzt hier abgelaufen ist. Aber egal, es gibt jetzt hier sowieso erstmal eine wichtigere Sache zu erledigen. Ich habe jetzt nicht zuletzt, aber vor einiger Zeit auch gesehen, dass der Sack jetzt hier so wie... Nein, nicht das. Wo ist jetzt der Sack hier wieder? Nee, ich hab doch hier vor einiger Zeit doch irgendwas noch gesehen mit Lancer. Wo ist denn das jetzt? Ah ja, hier, ein flüchtiges Vergnügen. Siehe nach, wo Lancer schon wieder hingegangen ist. Schau den Pferden in den Wellen zu, lausche den donnernden Streitwagen und den Rufen deines Namens. Dann begibt es zum nächsten Ozean, der den Helden gehört. Tja, da bin ich jetzt... Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was Lancer denn jetzt hier wieder macht. Lancer? Erinnerungsblase? Lancer scheint nicht hier zu sein, aber wann ist denn eine Traumblase aufgetaucht?
Okay. Das gleiche wie immer. Ein Glas Eldorado, richtig? Fräulein Chavan, dieser Drink ist ein bisschen zu stark. Ich nehme heute der große Schlaf. Der goldene Traum reicht mir völlig. Der Rest dieser Zeit ist ein Geschenk des heiligen Case. Du hast diese Art Dinge zu sagen, die niemand versteht. Aber ein bisschen faszinierend ist es schon. Chavan dreht sich weg. Das Klirren von Sirup, Eis und Glas klingt wie eine kristallene Symphonie. Der blauäugige Held aus der Fremde lehnt meinen lächelnden Bart, wird langsam durchsichtig und verschwindet schließlich in einem Wind, den es gar nicht gibt. Oh, so war das also. Diese Erinnerungsblase, ist er ein Freund? Ja, das könnte man so sagen. Ob Bluthund oder Hund, die Welpen scheinen immer zu gehen, ohne ein Wort zu sagen. Wie wäre es mit einem lang überfälligen Drink? Ich lade dich ein. Gerne. Betrachte ins Dankeschön von Pelliconi. Ein Glas der große Schlaf und ein Toast auf die Geister der Vergangenheit. Prost. Tja, ein Kelch für die Helden. Flüchtiges Vergnügen abgeschlossen. Und ja, generell müsste ich jetzt auch nochmal kurzzeitig mal nachschauen. Wann ist denn jetzt hier eigentlich das nächste Event an der Bar? Startklar. Das auf jeden Fall nicht. Versionsübersicht. Das hier schon mal nicht. Nein. Ja, das. Aktionszeitraum 2. September. 12 Uhr. Alte Flasche und neue Freunde. 2. September. Ja, da sind wir wirklich ein bisschen zu früh jetzt dran. Aber sei es drum, auch wenn wir dabei jetzt ein bisschen zu früh dran sind, für eine Sache sind wir jetzt auf jeden Fall nicht zu früh dran. Nämlich, dass wir jetzt erstmal hier in Amphoreus so ein paar kleine Geschichten hier auf jeden Fall noch zu erleben haben. Ein paar kleine Geschichten haben wir immerhin ja auch noch zu erleben. Abgesehen davon, vielleicht hat Cerydra auch noch etwas für uns. Okay. Cerydras gleichmäßiges Atmen deutet darauf hin, dass sie tief schläft. Warte, bis sie aufwacht. Gotcha! I'm totally wide awake. Ich habe mich gerade auf den Tisch ausgeruht, als ich Phantomat aus der Ferne kommen sah. Immer noch so cool und gelassen, genau wie in meiner Erinnerung. Also, was sollen wir als nächstes machen? Tja, wir könnten auch hier bleiben und uns diesen Ort genauer ansehen. Gute Idee, lass uns entspannt einen Spaziergang machen. Ich werde eine persönliche Reiseführerin sein, Phantomat. Was hältst du davon? Diejenigen, die schöne Dinge ansehen, sind unglaublich gierig. Sie werden von einem Gefühl heimgesucht, dass ihr Horizont nicht breit genug ist. Ich bin auch gierig, deshalb will ich noch ein bisschen weiter oben sitzen. Dann kann ich noch mehr von der Landschaft vor mir sehen. Eine schöne Landschaft ist es. Ist seltsam, wir waren näher am Strand, aber es fühlte sich so weit entfernt an. Ja, wenn ich auf dem Dach sitze, habe ich das Gefühl, dass solche fernen Aussichten in meiner Reichweite liegen. Tja. Auf dieser Reise gibt es noch mehr faszinierende Aussichten zu entdecken. Ja, sobald die Reise beginnt, sind diese entfernten Länder wirklich in Reichweite. Schau, diese weißen Vögel fliegen in Richtung der atemberaubenden Landschaft. Der Himmel ist so hoch. Denkst du, dass wir auch Teil der Landschaft sind, die sie bewundern? Oh. Cerydra schweigt und wendet den Blick in die Ferne. Du bewunderst auch die Landschaft vor dir. Ferne Berge, Segelboote, der Horizont über dem Meer. Die Meeresbrise streift deine Wangen, ein sanftes Licht, vielleicht der Anbruch der Dämmerung oder die Abendröte. Beruhigt dein Herz. Oh, you like the view here? Then let me get a good look too, so I can remember the places you like. Wie lange sitzen wir hier schon oben auf dem Dach? Die Landschaft von Silesia ist wirklich ein Anblick, an dem man sich nicht satt sehen kann. Sei vorsichtig beim Abstieg, geh langsam und pass auf, dass du nicht ausrutschst. Auf den Dachziegeln sitzt es sich nach einer Weile ziemlich unbequem. Wir sollten das nächste Mal 2 Kissen mitnehmen. Oh, wenn ich nicht da bin, darfst du nicht allein auf das Dach kommen. Ich würde mir Sorgen machen. Stattdessen werde ich dich mit aufs Dach nehmen, um die Aussicht zu genießen.
Tja. Weitere Erinnerungskristallsplitter. Auf deiner Reise erscheinen seltsame Kristalle, die die Kraft des Gedenkens speichern und die Geschehnisse widerspiegeln, die du erlebt hast. Die Schatten, die Kristalle werfen, scheinen vertraute Szenen abzuspielen. Und wenn du sie nah an dein Ohr hältst, kannst du sogar ein vertrautes Flüstern hören. Könnte es also vielleicht sein, dass wir die später auch noch brauchen werden? Und dass sie für die Story sowieso noch wichtig sein werden? Nun denn, wie dem auch sei, was jetzt ist die Story. Wir haben hier immer noch ein paar Heldensagen zu erfahren. Vor allem von der Schachkönigin und die wellenschlagende Ritterin. Halt! Falsch! Falscher Knopf! Falscher Knopf! So, hier jetzt erstmal die Schachkönigin. Da haben wir immer noch 3 weitere Kapitel. Back then, the tides of the Chrysos War had not yet engulfed this city-state of Talentum. And the young princess inside the gates once loved to roam without worries. She snuck into forbidden grounds while the servants were away, but was shocked by what she saw on that day. A chessboard, a stack of pieces, and a strange woman. The board dissected by daylight and shadow, the pieces polished from rough stones uneven. Fancy a game? If you are my match, then I'll call you my friend. The stranger's voice was husky and coarse. If you can beat me, then I'll call you my teacher. The princess proudly retorted. Despite the bravado, the princess had never touched chess. The defeat made her study in earnest, acknowledging the other as a teacher. Well, first she learned the knights, bishops, rooks, and queen. Then how to defend, attack, capture, and checkmate. I have learned all there is to learn. Barely out of childhood, the princess raced into games of chess. Those who looked down on her faced many losses. Those who glorified themselves forfeited in a mess. At her prime, none could rival her at all. But she still recalled what the stranger said. My origins bring dark omens, so never tell others where your teacher is from. Then, the waves of the Chrysos War washed over the world. The Achaemens welcomed a ruler. She was deemed Imperator and loved to play chess with herself. She regarded all things as pieces, whether Chrysos heirs or Titans magnificent. Before every god-slaying campaign, she thought of the stranger from her childhood, as if that woman had always lived in her mind. Isn't it lonely to play chess against yourself? The princess did not understand at the time. But now, she who bore the crown finally realized. The flame chase's beginning was like fuel being tossed onto the fire, and in the unending road of marching banners and war cries, she finally had the time to meditate. There were often jesters behind the king, curious about her past in her old city lost to time. One claimed the Imperator was cruel, executing her own teacher. Another stated the Imperator was biased, learning from an enemy hostage. Many such rumors abounded, with no origin found. No matter. That was indeed the criminal sentence I read out.
the Imperator stated evenly. My teacher was an enemy hostage whom my elders had imprisoned. Her state betrayed our alliance and must be executed according to law. But she taught me chess, so why can't I chisel the word teacher on her tombstone now? When the princess personally cleaned up the possessions of the dead, she caught sight of an incomplete game on the ground. The stranger's hoarse chuckle still echoed in her ear, laughing at the eternal fate of imprisonment, and at how the one facing her was the princess of the enemy. Is this your final game for me, my teacher? The princess imagined the end game over and over. Even when she took the imperial crown, she still dreamt of the black and white board. The concealed truths suddenly dawned on her during a more difficult contest in the future. An unfinished game might be the opponent's lifelong barrier. Ja, das war auch schon mal eine sehr interessante Geschichte. Da können wir auch gleich weitermachen mit dem nächsten Akt. The Imperator's army stormed into the northern states for the first time, passing through city gates scorched by war. Another tyrant still! So exclaimed the angry child. The rock tossed from up high hit the girl's crown. The crowd shrieked and retreated, fearful of a ruler's flames of fury. The girl reached out, not to straighten the crown on her head, but to help up the child shivering in dread. I heard in the old laws of this land, whoever assaults the crown shall be punished. But I wear another land's crown. And your old laws should also be abolished. After many days, the gold weaver discovered in shock that wearing a crown or a hat to the side was now this land's fashion, likely to remain with the Imperator's name in tradition. The so-called heroes with golden blood in their veins all have the qualities to fight for the core flames. Who's to say this was not the gods' plan? To have the heroes at each other's throats so the divine could hide in old law's lair and laugh, play, and gloat. Who made this world a chessboard and with one stroke, one river, created the boundary between God and man? Dux Gladiorum, Dux Carminum, Dux Helcalithist, Dux Fragoris, Dux Brumalis. Heed my call! The girl stood before a mighty army with her scepter. Today, I will insist on crossing the Rubicon. Gather the might of all heroes and begin the journey to slay gods! Half of the core flames were now in her hands, and the hidden trickery titan stirred, leaving taunts. The Imperator summoned the heroes to discuss, finally stopping after much hesitation. As they had already pinned down the bones of Earth's beast, they let that thief live for a bit longer in bliss. The warrior of the fractured blade laughed boldly. Our sovereign is good at open strategies and struggles with trickery. But where is that live fish?
The Imperator replied with a chuckle. Her? She probably disliked the scent of cats and submerged herself in the baths. The years spent with her dukes didn't seem too far distant. Yet only after the end of many wars did the heroes discover how the Imperator's form walked more and more alone. The road of a ruler is a lonely one. One day, we'll only be able to see her retreating form. The Swordmaster of Singing Waves was worried too. When all others had departed in intoxication, the two of them gazed into each other's eyes, towards torrents deeper than their fates, and sank into profound silence. Drink one more cup with me, my dear follower. In the end, the Imperator first broke the silence. When compared to the taste of salt and blood, I sometimes miss your ambrosia. About the destruction soon to be born and the eternally occurring extrapolation, the anti-Catheran spoke of all this in words unceasing. So this is the old world I must fight against. The girl's expression bore no sorrow or tragedy. Instead, she looked more solemn and ready than ever. Whoever stated that two kings could not meet face to face in chess? I am the sovereign of Akama. I once faced the gods. So what do I have to fear about the laws hanging behind such gods? I will chop up the old laws and let them be firewood for the new. No matter the cost. That was the Imperator's lifelong conviction. Never changed, always persistent. So, und dann jetzt sagt noch das letzte Kapitel von Cerydra. I dreamed that the Imperator's statue stood before the world-wearing altar, her gaze level with that of the gods. Then, blood gushed out from the statue's orifices, and the people, in cheers and elation, washed their hands in that golden blood. The tyrant's life will end with violent death. None will weep, and all will cheer as her statue topples. She will die before the dawn comes. A vengeful aristocrat, one whose title was stripped by the Imperator, thus spoke. We cannot agree with your excessive deeds. You have imprisoned Trebios' split selves, demanding that divine authority regress into the ruler's mouthpiece. We will reveal your future with the prophecy. And tell in truth, your crusade will indeed be a smooth path. Yet in the same breath, we see omens of your death, a demise in an absolute pure darkness. Even so, please excuse us, as our eyes continue to be drawn to your crown's flames. Dux Futurum. We don't exactly hate that name. In the name of Yanissopolis' priestess, holy maiden, and oracle, thus spoke the Imperator's Dux Futurum. Allow me to remind you, your life is now on a countdown with the fall of law, and you will become law. I must confirm, is our deal still going strong? Is the future I promised you more satisfying than the future in the prophecy? Ah,
You are as resolute as always. Good. Oh, as ever, this prison of gods, Amphoreus and all mundane and average worlds, need someone like you. A daring ruler. Let us end this despicable extrapolation together. Amphoreus is Theoros, the Imperator's co-conspirator, like Kirkus, thus spoke. The Imperator betrayed the Flame Chase Alliance. And I was the sinner who paved the way for her achievements. Like how a deep-sea fish cannot escape the tide's push and pull, I granted her an end fitting for a tyrant. Her dying smile gazed towards my tear-swelled eyes. She commanded me to wash away all sins and filth, and return a blinding dawn to the holy city. She commanded me to set up stones and monuments in lightless seabeds to commemorate our friends. But who will remember her achievements? I will rest with her in a lonely song. Helektra, the last heir of the ocean, who played music on the waves alone, spoke thus. Please record the truth of my life, dear author. No need for words of praise or solemnity. Just as I once instructed Dux Carminum, the histories of rulers are not for recording our merits, but for warning future generations. As for why the Imperator died, and what reproach she would face in life and death, those should be left for the new world to judge. Now I have personally entered my end, a self-flagellation. Let the boiling gold covering the holy city be stamped with my name. For I am certain I have won half a move against the gods. And this unfinished game will be left to the future to reach completion. Cerydra, the only Imperator the holy city had ever seen, spoke thus. Tja, da bin ich eigentlich sowieso auch gespannt, was er sagt, die Protokolländerung des Gesetzes dann eigentlich auch bewirken wird. Da bin ich wirklich mal gespannt, was er sagt, die Änderung des Programms mit der Macht des Gesetzes dann jetzt eigentlich gebracht hat. Naja, aber das werden wir sowieso auch erstmal, denke ich, er sagt spätestens in der Version 3.7 oder am Ende von 3.6 vielleicht mitkriegen. So oder so, das war jetzt auf jeden Fall die letzten Teile der Geschichte von Cerydra. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit ihrem Schwert? Mit der wellenschlagenden Ritterin Hysiliens. Wie ist ihre Geschichte jetzt noch weitergegangen? Symphonisches Gedicht des Goldes, Arie der Tiefe und wortloses Lied der Ewigkeit. When entering the Flame Chase's currents for the first time, all the Swordmaster saw were colorful fish. She had already experienced the Imperator's dangerous games. She had long grown used to the giant beast's silent face. Carminum's charms and Helcalithist's gentleness warmed her like a spring breeze. But as Fragoris missed his throne and Bramalis debated with joy, she was sometimes at a loss. Occasionally, the Swordmaster would sink into hesitation, and even that messenger of fate could not get her to laugh. Till one day,
a golden trout's bubbles floated into her gloomy waters. In that holy city where golden figs grew, the messenger of fate led to her a maiden dressed in glamorous gowns. What kind of clothes are you even wearing? The girl snickered behind her hand, while the messenger pulled on her sleeve. Aggie, don't be rude! Such hubris, delicate fish. Are you not aware that there's food on your face? The messenger's eyes opened wide. Aggie, you've been snacking behind my back again! Exposing me like this? I'll get my revenge. The girl ran away in a fit. The swordmaster smiled, and before she knew it, her hesitation was gone. After that first meeting, the richly dressed girl often came in greeting. So, you really came from the Sea of Souls? Do all the children of the ocean dress funny like this? The swordmaster did not chase the girl away, but also did not respond. So the girl used her hands to meticulously measure the swordmaster's torso all around. You can't be seen like this. I'll send you a new dress. Some days later, the swordmaster appeared in finery at a ball. All were awed by her splendor, with only the imperator thinking in wonder. How rare to see you like this. Oh, so lonely, Gladius. The swordmaster's wardrobe grew full, and people praised Akima's gold weaver for her cheerfulness and splendid skill. But only the swordmaster noticed that the smile on the girl's face gradually faded as the flame chase progressed. The calamity of lands asunder added to the girl's weariness. The battle of the grove robbed the light from the girl's eyes. Yet another feast arrived where the gold weaver was absent. The swordmaster donned the most majestic garments and gently knocked on that door shut tight. The singing voice of Dux Gladiorum hailed the prelude of the feast. Guests clamored and cups clinked, and only the gold weaver had no thought of enjoying the ambrosia. Who would have thought? I've sunk so low that I need you to comfort me. She gave a bitter chuckle next to the bonfire. You were as gloomy as the bedrock of the ocean when we first met. The swordmaster held a tall chalice containing liquid pure, reflecting their two faces. I remember you were once curious about the stories under the sea. Then allow me to use my songs to reveal the past known to none. Tja, dann erlaube mir jetzt den dritten Akt einzuleiten, der die Geschichte noch ein bisschen klarer machen soll. In the depths of the Sea of Souls was a kingdom of dancing ghosts. Its residents all had melodious voices, and music enveloped every ocean current. For the queen loved her people deeply, thus drowning out all sorrows and leaving only feasts and twirls. Only one rocky castle was silent, one belonging to the princess of the ocean, a princess named Helektra.
Were a monster of the depths to invade, the princess would raise her sword to engage. The people always rang her triumphs before she returned, for her swordsmanship was superb, never suffering defeat. Princess, come enjoy the feast with us. The triumphant people raised their glasses, yet she declined, with a smile and a wave. The children of the sea thought she was shy, but little did they know that in the dead of night, her castle too echoed with music. Though that music was loud, twisted, and invoked spite. Before a song even finished, the princess was already biting her lips, and the sea foam brushed away her tears. All of your people sing and dance with skill. So why do I alone lack a good singing voice? The princess wept, her face on the queen's knees. The ocean's favorite child can control the waves and is invincible in battle. In exchange, Talantin took away your singing voice. The queen consoled the princess, caressing the other's hair bun. Finally, she relented and took a chalice. If you're truly troubled, then imbibe the honey brew in this blessed chalice and throw yourself into the feast at ease. The liquid in the cup sat still, reflecting her loneliness. Princess, come sing with us! The people outside her window invited her warmly still. She finally ceased to hesitate, drinking down all the honey brew in one swallow, and leaped into the crowds. She played music and sang, smiling and dreaming. When her song was over, it felt as if waking from a dream. The people rushed to raise their glasses. But as soon as the honey brew touched her lips, the princess plummeted to the ground, and her cheeks became rosy in drunkenness. The whispers of the ocean filled her ears as the princess fell drunk again and again at the prelude of a feast. Seems like you still have not been able to get rid of that curse. The gold weaver softly took the cup away from her hand. If you want to enjoy yourself to the fullest, then leave this honey brew till the very end. She smiled, then tilted the cup towards the gold weaver's lips. Even if one is burdened with imperfections, I beg you to remember not to refuse that sip filled with fantasy and dreams. So, und damit kommen wir sogar auch zum Abschluss der Geschichte von Hysiliens. She returned home after many years. The princess of the ocean stood alone with her sword drawn, stepping over the blooming blood of her peers. Before her, the creator of the sea sirens and the mother goddess of feasts was already sinking into the drunkenness of imminent death. When the blood pact of the law won over the ocean's core flame, the sea siren once again lost her melodious voice. I'm willing to accept the final Imperial command. But it is a pity that our feast was ultimately a mirage. The deep sea became a silent place of dwelling,
Hugging her knees, Helektra locked herself in. Savage and fearsome monsters swam past her, but none dared to interrupt her tragic dream. Till one day, a golden trout's bubbles floated into her gloomy waters. Long time no see, Gladius. Hysiliens. Now you have truly become the ocean's bedrock. Old friends met again, and new friends came in greeting. Many messengers came in company. The playful kitten hid behind the golden trout. The butterfly of the deadly shadow fluttered in courtesy. If you don't mind, The resplendent pearl sparkled. we hope you can regain your strength and sing for the world once again. Helektra raised her violin sword in doubt, as the strings had long ago rusted and snapped. But a few golden strands cleansed all the filth around her, then stretched out to become new strings. The golden strings showed Helektra that the world she loved was not yet silent, and the journey of deliverance continued still. Yet the path to the Sea of Stars would not be a carefree feast. The golden trout never met with her again, and the waves brought endless news of sorrow. Amidst the long wait, she remained bound by decree. All the flames had died out, extinguished until this world fell into eternal silence. And the wordless enemies in the deep sea were the audience of this rite, the Theors. You already know that the world is just an illusion. The sea siren gazed out beyond the heavens and once more raised her glass to fill it with honey brew. Since the mirage of pleasures can only disappear like foam, when you return, will you save some ocean spray for me? This was a city of festivities, where never-ceasing songs eternally filled the air. Chrysosaurs, demigods, and mortals all came to feast from the four corners of the world. It was beautiful and radiant, performing the sea siren's drama amidst the revelry. The siren once longed for the banquet to never end, yet she witnessed the music fade and the guests disperse. As a fish, she was destined to drift with the waves, whether amidst the surging tides of evil or immersed in the currents of the starry sea. Until a millennium later, when the fish from beyond the sky finally took their seat. I enjoy banquets. How about you, little Grey Fry? Tja, es kommt also immer darauf an, auf die Gesellschaft. Aber so haben wir jetzt auch erstmal den nächsten Abschnitt der Geschichte, wie ich es schrieb, dann jetzt erstmal abgeschlossen. Ein weiteres Geschenk des Autors haben wir daraufhin auch erhalten. Und ja, der Pfad der Flammenjäger wäre damit schon fast vollständig. Es fehlen jetzt nur noch die einzelnen Kapitel von Georios. Tja, und von Evernight, der geheimnisvollen Fremden.
Da kann man eigentlich sowieso an der Stelle auch schon mal kurz mal reinschauen. Wie sind denn die aktuellen Kapitel hierbei? Na, die geheimnisvolle, rosige Himmelsmaid. Naja, ist aber auf jeden Fall, er sagt ja sowieso nicht 7. März. Und hier wiederum der erdenheilende Drache. Na gut, das sind eigentlich jetzt sowieso eher Geschichten, die wir für einen späteren Tag eigentlich aufbewahren müssten. Rein theoretisch vielleicht ja eher zu der Zeit, wo dann, naja, wo wir sehr kurz davor sind, den ersten Trailer zur Version 3.6 zu erhaschen. Zu sehen, wie es dann wird weitergehen. Aber bis dahin ist ja eine Sache auf jeden Fall klar. Wir werden bis dahin sowieso auch noch sparen. Ein Tag, 23 Stunden. Ja, dann geht es sowieso auch erstmal weiter mit Cerydra. Na gut, wie sieht's denn jetzt erstmal hier aus? Ja, erst in 15 Stunden können wir dann auf jeden Fall erstmal wieder ein paar neue Sonderpässe einkaufen. Tja, und damit an der Stelle sage ich dann jetzt wirklich auch erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir, die alte Flasche heben werden und neue Freunde dann begegnen werden. Wo wir dann im Penacony mal wieder ein paar nette Drinks mixen werden. Bis dann und ciao bis dann.